Hi guys, so I have given you a little teaser of me reading the other day, and I promised that there will be a longer version on my YouTube. So that's what we're going to be doing today. And I do realize that perhaps it's a bit weird to be reading in Polish, and not obviously not many of you um, will understand what I'm reading. So I wonder whether you'd like a little explanation or translation of sorts, very general. I might do that at the end, but I think there is something beautiful as well about hearing a language that you don't understand and just tuning into the music of it. So I'll try to do that. And I started reading that little introduction, and I thought it was interesting because I said quickly, oh, I didn't realize it was so beautiful. I didn't explain perhaps why. But given all these different themes that I was exploring, I've given a tarot reading. Well, I've shared my tarot reading with you. I've shared a card for today, and I've been talking about creative expression a lot, and a sense of wonder and enchantment. And this is where my sense of wonder comes from, partially. The whole story of my love for reading, for books, and for folklore and mythology and magic, all that together. These were my first steps, and that's why when people ask me about my story and how did I get into magic and the occult and all these things, it's really impossible to tell because I never had to get into it. It was always there, which I consider very wonderful. It's just for this to always have been there. Then of course other things happened as well. I would love to talk about it more because it's a beautiful story. But today I just wanted to mention books and how that started, because there wouldn't be any of that without books. And it's funny that I have always loved books, and then I went into writing and thought, oh, one day I'm gonna write a book, and this is happening. And then I work in publishing as well for mind, body, spirit type of books and non-fiction. So that's all always been there. And I think often when we ask ourselves about what we want to do in life, there is always a seed, or often a seed of that already in childhood, in early days. I mean, I guess not everyone has that experience. You have to have a certain amount of safe conditions for that to even kind of take root. But sadly not everybody has that. Some people had that impulse and that seed, and perhaps the soil wasn't quite fertile. So it's all sorts of things might have happened. But I think that inherently we can all find that thing that connects us to a sense of wonder, and I think for me books were a huge vehicle for that. So I don't remember how it happened that I learned to read, because I don't remember anyone reading to me, which is sad. I don't remember anyone reading to me. That is very sad. And I remember later on, perhaps, and there's always my brother who's just done so much for me and with me, and who impacted me hugely on that journey. But I remember just exploring things by myself. And same with writing. I do remember when I couldn't write, because writing seemed like doodles. It seemed like what are you doing? And I was kind of mimicking writing and trying to, like, oh, look, Dad, I'm writing, and I'm just like scribbling. And perhaps vaguely I remember not being able to read, and then somehow it happened, and then I was just reading by myself. So that was one of the
one of the first books I have ever read, and like fully as a book. There was another one before that which I considered first. That's what stuck in my memory. It's about a little horse with beautiful illustrations. They always would be accompanied by illustrations, which also was just such a food for childhood imagination. So this kind of format of books, of legends and myths and folklore in a kind of compilation format, in stories, short stories, it's been kind of very familiar to me. It's something that I remember. So let's try to give it a little read. Let's go back to our introduction and then read perhaps the first story. I don't remember any of it, so I hope it's a weird thing to be confronted with your childhood reality, how you're gonna see it now, whether that's gonna be somehow disappointing or weird or strange or cringe, I don't know. So we're on that journey together, even if you don't understand what I'm reading. Let's go back to the introduction, because it's beautiful. I'm gonna start not from the beginning, but just a little bit further, when I almost where I stopped. Gdy rośniemy, rosną z nami i nasze marzenia o czarodziejskich, niezwykłych przygodach. Bawimy się mieczem samosieczym. Cieszą nas kije samobije. Dosiadamy skrzydlatych rumaków. Zdobywamy szklane góry. Wyswobadzamy całe krainy od smoków i ludojadów. Walczymy po stronie jasnych, dobrych sił przeciwko złym, ciemnym siłom. A gdy dorastamy, nasz dziecinny i młodzieńczy świat baśni bynajmniej nas nie opuszcza. On się tylko zmienia. Zmienia się w utwory wielkich poetów, muzyków, artystów, malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Zmienia się w sztukę. Ale nie tylko. Loty w kosmos, tak samo jak inne zdobycze i odkrycia naukowe, jak wielkie techniczne wynalazki, mają w sobie ładunek prawdziwej ludzkiej tęsknoty do doskonałości. Człowiek pragnie być zwycięzcą w walce z przyrodą, w walce z własną ludzką słabością, z ludzkimi swoimi wadami. Człowiek, każdy człowiek, chce być mądry, dzielny, silny, odważny i szczęśliwy. Taki właśnie, jakimi są bohaterowie baśni. Wyrósłszy z dzieciństwa, człowiek dojrzały wie, że nie tylko baśniowi bohaterowie są godni naśladowania. Wszędzie, na każdym miejscu, każdy z nas może robić to, co zasługuje na podziw i szacunek. Jeżeli wytęży wszystkie siły serca i umysłu, jeżeli wytrwa w dążeniu do celu, jaki postawi przed sobą. Czasami już w dzieciństwie go sobie stawia. Nie zapominając przy tym odwiecznych praw baśni wszystkich narodów, że prawdziwi bohaterowie są to ci, którzy nie tylko dla własnej sławy i bogactwa, ale dla ogólnego pożytku trudzą się, walczą, zwyciężają. Nie wiem, czy dobrze mnie wszyscy rozumiecie, czytając te słowa, czy mówię do was nie za trudnymi słowami we wstępie tej książki. Niech więc przemówi sama treść książki. Otwórzcie ją. Tytuł pierwszej części, Najmilsi, to opowiadania o zwierzętach zaprzyjaźnionych z dziećmi. Rzecz dzieje się w miejscowości dobrze mi znanej z mego dzieciństwa. Dziewczynką Renią jestem ja dawna, a te najmilsze zwierzaki, dzikie i swojskie, żyły razem ze mną i znajomymi dziećmi w naszym rodzinnym domu. Więc to baśń nie jest? Spytajcie. A jednak czy nie dzieją się te wszystkie przygody w zaczarowanej krainie wzajemnej ufności? W krainie dobroci, gdzie rządzi przyjaźń człowieka ze zwierzęciem? Stąd blisko bardzo do wesołych historii. I dalej. Rzemieślniczek, wędrowniczek. Tu nie rycerze zaklęci, nie królewny i króle dawnych, pradawnych baśni, a zwyczajni ludzie.
Ci, których znamy wszyscy, z którymi się spotykamy co dzień, przyjaźni nam nasi bliscy. Bohaterami tych naszych nowych baśni są tu bohaterowie codziennej, a tak pięknej i ważnej pracy. Młody murarczyk budujący domy sięgające nieba i górnik znajdujący skarb pod ziemią. Stolarz, twórca najweselej grających skrypek. Kuchareczka rządząca całą armią cudownie napełniających się rondli i garnczków. Szklarz, który uczy patrzeć na świat przez wesołe, różowe szybki. Właśnie, uczy patrzeć. Sztuka umiejętnego patrzenia jest piękną sztuką. Zaprawia do działania. I z taką sztuką pragnę was zapoznać, drodzy czytelnicy, od najmłodszych lat. Usiłuję to robić z pomocą moich baśni, które mówią o tym, że tak dookoła nas, jak i w naszych samych ukryte są czarodziejskie siły. To my sami, każdy osobno i wszyscy wspólnie razem, mamy te siły odnaleźć i zrobić z nich najlepszy, najpiękniejszy użytek dla siebie i dla innych, dla świata. Książka ta, którą oddaję wam w ręce, kończy się opowiadaniem o wodnych babach i leśnym dzieciątku. Będąc w waszym wieku, przeżyłam to właśnie, o czym tam opowiadam. Najpierw była to moja i moich rówieśników, przyjaciół, wspólna dziecinna przygoda, która zaczęła się wymyślona przez nas baśnie. A skończyła się zupełnie, ale to zupełnie prawdziwie. Bo już tak jest, że baśnie zmieniają się w prawdę. I dobrze, jeżeli w tej przemianie pomagają dzieciom kochający je dorośli. Czy teraz już wiecie, dlaczego przez całe 40 lat mojego życia z taką radością piszę książki dla was. Ewa Szelburg-Zarębina. Warszawa, dnia 17 stycznia 1965 roku. I got very moved by this. I have not read that in 30 years. And it struck me how relevant this is for everything else I've been talking about. Because what she's saying is about the power of storytelling, the power of a story, and how as kids we easily find magic around ourselves, and we want to, fight for the good forces against the dark forces. That might change in time, but there is this, the kind of fighting a good fight. There is a will to show up as wise, as brave, all these qualities we see in heroes. There's definitely the kind of energy of a fool here, absolutely that. And even when she was talking about some other aspects, like how the story from the fantasy then it moves through our life, it changes shape, and it's not completely gone because we transform it from the kind of fancy, from a fantasy, we transform it into science, into art. She's talking about art, but she's also talking about space programs and things like that, where it's a manifestation of our imagination and our will to conquer as well, to I think to follow curiosity, follow that impulse to explore. Well, isn't that the fool? But then also these hero-like qualities are represented by people who are around us, by friends, by artisans, by people who are able to be, hone their craft and teach us something.
So we all have our, you know, our gift to the world, and how important that is to put that into the world. Again, this is something that I've just mentioned, and I think that this is exactly a huge aspect of how magic works, and how being immersed in that world of fantasy and imagination is sparking something. It's like pulling a thread on on an invisible web. Like once you touch one end of it, the whole thing starts shaking, the whole thing starts shimmering, and you start seeing the sparkles here and there, and you never know where that's gonna let itself know. Is it for cards? Is it for a book you pick up at random? Is it for something that a neighbor says to you? That's, for me, it's so curious and so sweet how that happens. I'm losing my voice.